Hello children, welcome to this English class. So my dear students, आमे तुम बुक द रिडल मास्टर पढ़ी थिले द स्टोरी ऑफ बुद्धू हादम ना. He was a very good storyteller ना, and how witty he was, केते बुद्धिमान थिला. And today we will read the follow-up lesson of that riddle master, and the name of the lesson is A Slave's Riddle. But before going to that story, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି riddle ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପଚାରିବି, okay? Because riddle ଗୁଡାକ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ, ଆମ brain କୁ ବହୁତ sharp କରିଥାଏ ନା, ଆମ brain storming କରିଥାଏ, ଆମ brain ର cells ଗୁଡାକୁ activate କରିଦିଏ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଆମର creativity ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବଢେଇ ଦିଏ. ତ riddles ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ପଢିବା ତ ଆମେ ବହୁତ smart ହେଇଯିବା, okay? So today I have 3 riddles for you. So try to answer. The first riddle is what has face and 2 hands but no legs? आउथरे सुनो. What has face and 2 hands? मुह अच्छी, face अच्छी और 2टा hand अच्छी but legs नहीं. कुह तो think. Smart children. A clock, घंटा ना, घंटार गोटे फेस थाए एंड तार 2टा हैंड्स थाए, गोटे घंटार भी 3टा जो सेकंड रो हैंड भी थाए किंतु तांकर लेग्स किछि न थाए. ओके, अच्छा, गुड. नाउ द सेकंड रिडल. रेडी? हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 days? How many months have 28 days? केतोटी मासरे 28 दिन अछि? February? No. टिके चिंता करी कुह. Yes, all the months. 12 मास सारा 28 दिन थाए ना, केवल फेब्रुआरी रे न. तामे गोटे एटा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ना. 28 तारीख तो सब मासरे आसे ना, खाली कोन फेब्रुआरी रे आसे की? No, 28 it comes in every month, all the 12 months. Okay, good, keep it up. Now last question. Now go to riddle. Who can shave 25 times a day but still have beards? Beards माने दाढ़ी. 25 थर दिन को शेव हेला परे, शेव माने जो दाढ़ी बनाती, 25 थर दिन को शेव कला परे भी कहार दाढ़ी थाए? So what is the answer? Yes, a barber. Bariko. He can have beards after shaving 25 times. कारण से 25 थर शेविंग कला पर भी तार दाढ़ी थाई पारे. He can have, because 25 से अन्य मानन को शेव करछि, से तो निजरा शेव करनी ना. तो answer is the barber or barber. Okay, smart, good, keep it up. So now my dear students, ए जो लेसन टा हमें पढ़िबा को जाउचे, a slave's riddle. slave माने चाकर बा servant. Okay, so this is an American story. Okay, American story eta. It is about an American black man. सेते बेले कोन थिला ना, अमेरिका रे जो ब्लैक लोक मानन को टिके हेट करूथिले व्हाइट पीपल माने, घृणार दृष्टि रे देखुथिले. एबे बे किछि अंशरे किछि किछि क्षेत्र रे अछि किंतु एबे बहुत कमी गलानी से जिनसटा. तो सेते बेले कोन होतुला ना, जो ब्लैक मैन थिले अमेरिका रे, तांको बहुत लोग छोट आखिरे तांको देखा जाउथिला एंड तांको स्लेव करिकरी रखुथिले. तांकर निजर कोनसी स्वाधीनता नथिला. तो सेई बेले एक व्यक्तिर story, and the name of the person is Jim. The story is about Jim, an American black man. Okay, so I will read out the paragraphs and तुमको तार summary टा बुझाई देबी. Okay, so Jim was an old slave. He worked under his master
for a long time. His master had bought him from a slave market when he was a young boy of 11. Jim को तार मास्टर स्लेव मार्केट रू किनी आनी थिले जिते बेले की ताको 11 years हेला. He was just 11 years old, a child of 11 years. सेबेटू से he was serving his master. ता मास्टर को से सेवा करी चलचंदी. His master's children liked him very much. They liked him for his stories. He was a very good storyteller. He was also a very good singer. But among the other slaves, he was famous as a riddle maker. He could make riddles out of nothing and make a fool of others. He made songs out of riddles in his stories. So everyone liked him. His master also liked him because he was faithful. कौन है ना मास्टर्स चिल्ड्रेन जे थिले से माने जिम को बहुत भलो पाते because he was a very good storyteller. He was a very good singer. भलो गीत गाए, भलो स्टोरी कहे. And among the other slaves, आउ जेते सब slaves सब थिले तांका भितर से फेमस थिला कौन पाई because he was a riddle maker. से बढ़िया riddle बनै पारे. So he could make riddles out of nothing. किछि नथिबो से गोटे बढ़िया सुंदर riddle टे बनै देतबो and make fool of others. अन्य को बोका बनै दे, fool बनै दे. He made songs out of riddles in his stories. The story मनांकरे कौन हेबो माने riddle को नै करी से गोटे गीत भी बनै दिए. So he was very talented ना. Everyone liked him. Master भी ताको बहुत भल पाती because he was faithful. बहुत सच्चोट थिला, ईमानदार थिला ना. So SGP 2. Everyone thought that Jim was happy, but he was very sad at heart because he was a slave. He had no freedom. In those days, if one was born a slave, he died a slave. Only if a master wanted his slave to be free, he could be free. But no master ever wanted his slave to be free. Everyone thought, समस्ते भाबुथिले जे Jim was very happy, समस्ते को हसौची, गीत गाउची, रिडल बनौची, भलसे काम करूची. समस्ते भाबे he was very happy, but Jim happy नथिला. Internally he was not happy. काहे कि पिले जानि छ because से गोटे slave थिला, servant थिला, चाकर थिला. काहा को कोन केबे चाकर हे रहिबा को भल लागे? No. समस्ते चाहंती फ्री रे रहिबा को, स्वाधीन हे कि रहिबा को भल पाती. He had no freedom. That's why he was unhappy. सेते बेले कोन होतला in those days? If one was born a slave, जदि slave हे जन्म हे छि ताको मरिबा को भी पड़ुतला slave हे के. Only केबळे गोटे कंडीशन रे से फ्री हे पारिबो when a master wishes. जतले master wish करिबो, मालिक चाहिबो, he can set his servants free. Okay, but master तो किणी के आनी छि से काहे के छाड़िबे, से काहे फ्री करिबे, तांको तो सेवक दरकार ना. Okay. So this is the reason Jim was unhappy. Now SGP 3. But Jim's master was a kind man and he wanted to set Jim free. So one day he called Jim and said, Jim, you have served me well. I want to set you free. But you have to make a riddle. If we fail to solve it, I'll give you freedom. Jim रा मास्टर किंतु काइंड थिले, बहुत दयालु थिले. एंड से भी चाहुथिले जे जिम सबळे स्लेव हेकरी न रहो, से भी फ्री कर दबा को चाहुथिले. बट से दिने से जिम को डाकिले एंड ताको कहिले तुमे मते बहुत बढ़िया सर्विस देइछ, तुमे मरे बहुत सेवा करछ, आई वांट टू सेट यू फ्री. बट
there is one condition. You have to make a riddle. तुम गोटे riddle बनिया को पड़िबो which केही भी solve करि परिबे नाही. If we fail to solve, जदि हमें fail हे गेलु solve करिबारे समाधान करिबारे तो I will give you freedom. मु तुमको स्वाधीनता दे देबी, मु तुमको फ्री कर देबी. Jim was really very happy. Making a riddle was not difficult for him, but he had to make it both interesting and difficult. He took a little time and then came out with the following riddle. Jim बहुत खुश है. He was really very happy. काइना riddle बनेया इस तापी तो किसी difficult काम नो है ना. It was easy. He was fond of making riddles. किंतु this time ताको टिके interesting बनेया को पड़िबो, टिके difficult बनेया को पड़िबो so that कि केही solve करि परिबेनी. यदि solve कर देबे तो से पुणी slave हे कि रहिबो ना. तो this time एटा तापी गोटे challenge थिला. So टिके time नेला and then he came out with the riddle. Riddle बने आसिला. Listen carefully what was the riddle. As I went out and in again, out of the dead the living came. 7 there were, but 6 there be. As I'm a good slave, set me free. 7 there were, but 6 there be. As I went out and in again, out of the dead the living came. 7 there were, but 6 there be. As I'm a good slave, set me free. 7 there were, but 6 there be. Everyone enjoyed the song and the riddle, but no one was able to solve it. So his master asked Jim to explain the riddle. Jim explained, as I came out of my house, I saw my old hen with 6 chicks. It laid 7 eggs, out of which only 6 hatched. 1 got spoiled. Jim कौन explain कला? As I came out of my house, जोटा first line थिला. As I went out and in again, माने जेतेले मु घरु बाहर को आसिली. Out of the dead the living came. Dead means अंडा. अंडा टा कोन हमें living बिली नउचे की. It is non living, निर्जीव. किंतु out of the dead the living came. Living came माने जेतेले से अंडा टा चिक्स आसंती तर कुकुड़ा जन्म हे जाती लिविंग हे जाय अंडाटा. सो सेट में लिखला आउट ऑफ द डेड द लिविंग केम. चिक्स आसी गले अंडा फुटी गिरी. 7 देयर वेर बट 6 देयर बी. जिम बुझो जी 7टा अंडा थिला किंतु देखला बेलको केतुटा चिक्स थिले? 6 चिक्स. कोन लिखला आई सॉ माय ओल्ड hen with 6 चिक्स. तर जोटे कुकुड़ा थिला ओल्ड hen थिला 6 चिक्स ता पाखरे बोलुतले. बट केते देइतला से अंडा? It laid 7 eggs, out of which 6 खाली hatch हे चंदी. 6 रो कुकुड़ा फुटिकरी बाहर चंदी hatching हे चंदी 6 and 1 got spoiled. गोटे नष्ट हे जाइथिला ना. Beautiful riddle ना. So everyone laughed. समस्ते हसिले. They praised Jim for his wit. And the master set Jim free. समस्ते जिम रो प्रशंसा कले. They praised Jim ता wit पाई ता बुद्धि पाई and master तांका कंडीशन अनुसारे तांका शर्त अनुसारे ताको फ्रीडम देले. Okay, you like the story? Yes, okay. So my dear students, what is the moral of this story? आमे जो गपड़ा सब पढुचे एथे सबुतरे किछि गोटे लेसन थाए, किछि गोटे मोरल वैल्यू थाए. आमे कोन सिखिले लेसन रो? गोटे छोटिया कथा आमे सिखिले कि आमे भगवान हमको सब बेले हमको जो परिस्थिति रे रखी चंदी, हमको जोठी भी रहिबा, हमको जहां भी काम करिबा पई नियोग करि चंती बा जोठी हमको सुयोग दे चंदी जहां भी करिया को आमे सब बेले हम दायित्व, हम कर्म, हमर रिस्पांसिबिलिटीज को ठीक भाबरे करि चलिबा. चाकर हो कि मालिक हो कि जे कोनसी काम हमको जदी किछि ओटे असाइन करा हेछि, वी शुड डू इट हार्डली. हमें पूरा मनोयोग देके जदी हमें काम करिबा ताले भगवान
माने हमर भगवान हमको सब बेले हेल्प करिवे दुख सुख तो समस्त लाइफ रे आसे ना किंतु दुख रे दुखी हेकिरी आमे आम कर्तव्य आम कर्म पथरु केबे हेले विचलित हेबा नाही जदि आमे हम ड्यूटी ठीक से करिबा भगवान ऑलवेज हमको ब्लेस करिवे ओके ओके सो you like the story this was all thank you